আসসালামু আলাইকুম। Hello everyone. কেমন আছো সবাই? I am Raja Tarikul Hassan Tushar, Senior Lecturer, Department of CSE. I'm with you. So today I'm going to actually resume the lecture three of schedulers. So that is the schedulers on part two. So what is a scheduler? A scheduler selects processes from different queues. So what does it mean? So actually, we have discussed in the previous lectures that a process can migrate to different queues among its lifetime. So that was job queue, ready queue, and device queue. So actually, a scheduler, what does it do? It actually selects the process from that queues. So ওই কিউগুলো থেকে নেওয়া হয় প্রসেসকে স্কেজুলারের মাধ্যমে। স্কেজুলার আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুই ধরনের স্কেজুলারের কথা বলবো আমি। সো পরে আরেক ধরনের স্কেজুলারের আমি একটু কনসেপ্ট দিব। সো প্রথমেই বলছি হচ্ছে লং টার্ম স্কেজুলারের কথা। লং টার্ম স্কেজুলারের আরেক নাম অল্টারনেটিভ আরেকটা নাম আছে, সেটা হচ্ছে জব স্কেজুলার। সো লং টার্ম স্কেজুলার। So long term scheduler, what is long term scheduler? Long term scheduler is a scheduler that actually selects which process should be brought into memory for execution. এটা আসলে সিলেক্ট করে ওই প্রসেসগুলোকে যেগুলোকে মেমোরিতে এক্সিকিউশনের জন্য আনা লাগবে, যারা সিরিয়ালি একের পর এক ওয়েট করছে ইন সিকোয়েন্স। সো শর্ট টার্ম স্কেজুলার তাহলে কি? শর্ট টার্ম স্কেজুলার হচ্ছে এর আরেকটি নাম হচ্ছে সিপিইউ স্কেজুলার। সো শর্ট টার্ম স্কেজুলার হচ্ছে সিলেক্ট করে ওই সব প্রসেসগুলোকে যেই প্রসেসটাকে আসলে একটু পরে এক্সিকিউশন দেওয়া, অর্থাৎ which process should be executed next. ঠিক আছে, তাহলে শর্ট টার্ম স্কেজুলার অপর নাম কি? সিপিইউ স্কেজুলার। আর লং টার্মের অপর নাম কি? জব স্কেজুলার। তো শর্ট টার্ম দেখেই মনে হচ্ছে যে এটা অনেক ফাস্ট এই স্কেজুলারটা। সো শর্ট টার্ম scheduler actually invoked very frequently. It is called very frequently in milliseconds. We can say like that. It is must fast. And long term scheduler is invoked very infrequently, and it is frequently. It is fast. It is slow comparatively. So another scheduler can be added that to actually decrease the multi-programming, the degree of multi-programming. We know that long-term scheduler controls the degree of multi-programming. So if we need to decrease the control of multi-programming, we will add medium-term scheduler. So medium-term scheduler can be added by swapping the processes from the memory. So that is actually that will be needed for medium term scheduler. So we can say a diagram here about medium term scheduler. This is a good task to understand. So what is context switch? So we have already discussed about context switch in the previous lesson. That is, context switching is that means whenever a process needs to switch his mode to from user to kernel mode, that is the context switch. We have already seen about CPU switching in the previous lesson. So actually, whenever CPU goes or changes states from one state to another state, that is context switching. User mode থেকে যদি kernel mode আমাকে যেতে হয়, তাহলে এই context switching ঘটে। তো এই সিস্টেম কলের মাধ্যমে যখন সিস্টেম কল করা হয়। তো তো আমরা এর আগে ডায়াগ্রামে দেখেছি যে একটা প্রসেস থেকে আরেকটা প্রসেস যাওয়ার সময় বা আরেকটা প্রসেস সুইচ করার সময় কিছু সময় একটা সেভ হয়, রিলোড হয়, সেটা কনটেক্সট সুইচিং। সো দেন উই আর গোইং টু প্রসেস ক্রিয়েশন। সো প্রসেস ক্রিয়েশনে আমরা চলে যাচ্ছি। প্রসেস ক্রিয়েশন কি হয়? প্রসেস ক্রিয়েশন থেকে আমাদের মূল জানার যে বিষয়গুলো হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্যারেন্টস এন্ড চাইল্ড শেয়ার অল রিসোর্সেস। প্যারেন্ট এবং চাইল্ড সবসময় তারা সব ধরনের রিসোর্স শেয়ার করতে পারে। দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট ক্রাইটেরিয়ন of process creation. Another important criterion is parent and child can execute concurrently. তারা একসাথে execute হতে পারে। তারপরে parents wait until child terminate. So parent অবশ্যই wait করবে যতক্ষণ না childটা terminate হয়। There we can see some system calls like fork, that is for creating new process, that is then exec, that is to replace memory after fork. Okay, then we can learn about wait system call. So wait system call to return the status value to the parent. Then exit system call is used for deleting itself actually by requesting the operating system. Then terminate process. So some process may terminate child process by this system call. So terminate. That are the important system calls for process creation termination. So then
we will have a discussion about important topic, that is inter-process communication. So what is inter-process communication? So I have already discussed in brief in lesson lecture 2 about into IPC models. There we found two types of models, that is shared memory and message passing. So what is shared memory? In shared memory, suppose it is a process A and it is process B. So all the communication will happen in this block. So it can happen synchronously at a time. So process can be, there can be noise, there can be collision, but it is a fast communication. And in message passing, message will be passed in a block sequentially one by another. Suppose process A has passed a message here, process B has passed here, but in the same block in sequence, by block by block, by a particular block. So it is slow, but it is guaranteed because there will be no loss of data while communication. So there we can see the difference between message passing and shared memory. Which one is fast? Let me know. So which one is fast? Obviously, shared memory is fast. So we can say that shared memory is fast, but message passing is slow. But where is no conflicts? So in message passing there is no confliction. Okay, but in shared memory there can be a confliction. But shared memory allows maximum speed and convenience of communication. It is faster, but there can be collision, there can be loss of data. So these are the processes to communicate each other, that is called IPC models, that is message passing and shared memory. So that's all about to this lecture about message passing, IPC models. We have learned about it. Different types of schedulers, long-term schedulers, short-term schedulers, and medium-term schedulers where it needed. And then we have actually come to know about different types of process creation system calls. So thank you everyone for having with me. Uh, we will see you in the next class, in the next lesson. Thank you. Till then, pray for me. Assalamu alaikum.